If you are managing teams, you probably use the call quality dashboard. But if you are expecting monitoring capabilities, in-depth visibility, and alerts to understand issues when they happen, the call quality dashboard can leave you frustrated. Introducing Martello's Vantage DX, the solution that transforms Teams' call quality data into end-to-end monitoring insights. Vantage DX correlates this call performance data to automatically alert to where your problems are, who is impacted, what is the root cause, and who owns the issue. Whether the call is peer-to-peer, direct routing, or a meeting with multiple people, Vantage DX gives you the right information when you need it. Staying ahead of user experience problems is easier with the right tools. Are you currently spending countless hours manually packaging applications and updates? Is your security team constantly complaining about missing updates, vulnerabilities, and low compliance? Patch My PC can save you time, money, and help your company be more secure by automating the packaging of third-party applications and updates in Microsoft Endpoint Manager. With a repository of hundreds of applications, your team can eliminate thousands of hours of packaging time a year while being able to configure environment-specific customizations to control your application settings. Best of all, new apps are added continuously based on customer feedback at ideas.patchmypc.com. What are you waiting for? Join over 4,500 enterprises using Patch My PC to automate your application management and patching needs. Request a fully featured trial or a one-on-one demo at patchmypc.com. Nous sommes Aero, spécialistes dans la gestion intelligente de l'information. Créé en 2004, Aero, c'est aujourd'hui 230 consultantes et consultants, ainsi que 5 agences à travers le monde. Vous nous connaissez bien comme le leader OpenText, mais Aero, c'est également un partenariat depuis plus de 10 ans avec Microsoft. Le partage de connaissances et la montée en compétences inscrits dans l'ADN, des équipes qui comptabilisent ensemble des dizaines de certifications, des milliers de jours hommes délivrés en mode projet ou en régie auprès de plus de 200 clients. Une participation active dans les communautés Microsoft en tant que sponsor, et 6 conférenciers dont un MVP qui dispensent des conférences en Europe et dans le monde. Le travail hybride entraîne des changements d'organisation, un besoin de résilience, le nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et le respect des contraintes liées à la cybersécurité et à la réglementation. Cela se traduit aujourd'hui par la démocratisation des composants de Modern Workplace et le fait de fournir aux citizen développeurs la possibilité de créer leurs propres applications, leurs propres automatisations ou encore la gestion des contenus intelligents qui portent en eux-mêmes leur sécurité, leurs règles de conservation et leur rôle dans les différents processus métiers. Nous sommes les experts qui vous accompagnent dans vos grands projets, comme dans le coaching individuel autour des meilleures technologies. Sur la gestion des contenus, leur capture, leur création, leur migration. Sur l'automatisation, le développement d'applications low-code et pro-code. Sur la protection de l'information et la collaboration sécurisée, ainsi que des compétences transverses sur la conformité réglementaire et la gestion du changement. Pour vos besoins actuels et futurs, faites confiance à Aero pour vous aider à relever vos défis.
If you are managing teams, you probably use the call quality dashboard. But if you are expecting monitoring capabilities, in-depth visibility, and alerts to understand issues when they happen, the call quality dashboard can leave you frustrated. Introducing Martello's Vantage DX, the solution that transforms Teams' call quality data into end-to-end monitoring insights. Vantage DX correlates this call performance data to automatically alert to where your problems are, who is impacted, what is the root cause, and who owns the issue. Whether the call is peer-to-peer, direct routing, or a meeting with multiple people, Vantage DX gives you the right information when you need it. Staying ahead of user experience problems is easier with the right tools. Are you currently spending countless hours manually packaging applications and updates? Is your security team constantly complaining about missing updates, vulnerabilities, and low compliance? Patch My PC can save you time, money, and help your company be more secure by automating the packaging of third-party applications and updates in Microsoft Endpoint Manager. With a repository of hundreds of applications, your team can eliminate thousands of hours of packaging time a year while being able to configure environment-specific customizations to control your application settings. Best of all, new apps are added continuously based on customer feedback at ideas.patchmypc.com. What are you waiting for? Join over 4,500 enterprises using Patch My PC to automate your application management and patching needs. Request a fully featured trial or a one-on-one demo at patchmypc.com. Nous sommes Aéro, spécialistes dans la gestion intelligente de l'information. Créé en 2004, Aéro, c'est aujourd'hui 230 consultantes et consultants, ainsi que 5 agences à travers le monde. Vous nous connaissez bien comme le leader OpenText, mais Aéro, c'est également un partenariat depuis plus de 10 ans avec Microsoft. Le partage de connaissances et la montée en compétences inscrits dans l'ADN, des équipes qui comptabilisent ensemble des dizaines de certifications, des milliers de jours hommes délivrés en mode projet ou en régie auprès de plus de 200 clients. Une participation active dans les communautés Microsoft en tant que sponsor, et 6 conférenciers dont un MVP qui dispensent des conférences en Europe et dans le monde. Le travail hybride entraîne des changements d'organisation, un besoin de résilience, le nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et le respect des contraintes liées à la cybersécurité et à la réglementation. Cela se traduit aujourd'hui par la démocratisation des composants de Modern Workplace et le fait de fournir aux citizen développeurs la possibilité de créer leurs propres applications, leurs propres automatisations ou encore la gestion des contenus intelligents qui portent en eux-mêmes leur sécurité, leurs règles de conservation et leur rôle dans les différents processus métiers. Nous sommes les experts qui vous accompagnent dans vos grands projets, comme dans le coaching individuel autour des meilleures technologies. Sur la gestion des contenus, leur capture, leur création, leur migration. Sur l'automatisation, le développement d'applications low-code et pro-code. Sur la protection de l'information et la collaboration sécurisée, ainsi que des compétences transverses sur la conformité réglementaire et la gestion du changement. Pour vos besoins actuels et futurs, faites confiance à Aéro pour vous aider à relever vos défis.
If you are managing teams, you probably use the call quality dashboard. But if you are expecting monitoring capabilities, in-depth visibility, and alerts to understand issues when they happen, the call quality dashboard can leave you frustrated. Introducing Martello's Vantage DX, the solution that transforms Teams' call quality data into end-to-end monitoring insights. Vantage DX correlates this call Thank you. Ok. Sorry? Okay. It's fine. We have 1 minute to go. All right.
Okay, I think we can start. It's 11:10. So, hello. Thank you very much for coming to the session. The session is all about the coolest thing that is happening right now, AI. And this session combines essentially, I mean, we hear a lot about AI and what it can do and the future and blah blah blah. But what it can actually do for businesses, for customers, and even for you personally? That is still very much an open question. Aside from kind of the general hype, we don't always know what the actual I work in a team called Fast Track. So our job is to be essentially kind of the middleman between the engineering teams within Microsoft, within the different product groups. I primarily work with Power Apps, Power Automate, and Dynamics products, and customers. So we look at how customers work with our products, and we try to help our engineers and our program managers, product managers, to build the best product that they can according to what our customers want. And in fact, many of the things that you see today in Dynamics, in Power Apps, and Power Platform were built because we got feedback from partners and from customers. So that there's a direct link between what happens at the end of the product, what you see in the everyday, and what you actually ask us to do. And in some cases, we even have had situations where customers, large customers wanted something really, really badly, and we understood that it could benefit other customers as well, and things like that were implemented literally in weeks or just a few months. Other things are also kind of on the road. So that's generally what I do. I'm trying to listen, and I'm trying to build the product strategy in such a way that it benefits everyone, our partners, customers, and everyone who's using Microsoft products. So before we go into the question of what AI can do for you, the question is, what is AI? And I'm not going to go into the conversation of what is AI on a philosophical level or technical level, but from a business point of view. And from a business point of view, AI is a tool that allows you to solve specific tasks. That allows you to solve any task, or like a general purpose AI, like Skynet Terminator that can do anything. Right now, you have different products where you have different pieces of AI built in, and they can perform a wide range of tasks, but specifically within that product, or specifically for a certain business goal. Like you have Power, let's say, Power Automate with built-in AI capabilities, so that enables you to build better Power Automate flows. You have Power Apps with built-in AI. You can build better Power Apps applications, but it's not like there's one AI that does everything. That might happen in the future, and that future seems to coming sooner than anyone expected, but we're not there yet. So what is AI in the Microsoft Cloud? So, I mean, what kind of AI options do we have? And I want to separate those kinds of AI that we have into two different categories. So we have AIs that are kind of for development, that helps you build applications. And we have AI, which I call operational AI, meaning that AI that allows you to build applications where the end user directly interacts with some kind of an AI feature. So if you build a chatbot, that's an operational AI. If you write me a plugin for Dynamics that does that, that's a development AI. So that helps you build the application, but not necessarily serve the end user of the application. And if we first look at the development AI, it's kind of a smaller category, of course, but we already have quite a lot of innovations there that are fairly visible. One of them is for Power Automate. So, for example, you can already use natural language to describe the expressions that you want to build. I myself kind of supposed to be an Power Automate specialist, but I go back to documentation reference all the time to learn how to write different expressions, because I can't remember all of it, and it evolves all the time. So having kind of an AI helper that basically tells me what I need to write, that can be useful. Another thing that we have, I think it's still in preview, is the ability to write expressions that work with certain data. So
you get a JSON or you get a CSV file or whatever it is, and need to write a function to format this data to turn it into structured data to an object that you can work with. Before that, you had to do it manually. You had to look at the data visually, write expressions, and do something. Now you have essentially an AI that can read the data sample that you have and build the expressions for you to format the data, how would you expect. In Power Apps, we also have a few nice features. So a fairly one that we introduced, I think, last year was the ability to essentially turn an image into a Power App. So you can literally draw a Power Up on a napkin, scan that with your phone, and turn that into an actual app that works and looks exactly how you do that on a napkin. So it can be either something that was drawn by an amateur or something that was professionally designed, and something that is very, very new. Via text. You write, I want a Power App that does this, this, and this, and it just works. Maybe not perfectly, but it's still beta. If we go to the operational AIs, we have, it's a much larger category, and we're going to cover that more extensively. But we actually have, I would say, 4 categories or 4 different platforms. So first one is the AI Builder. This is obviously a no-code or low-code solution built for citizen developers, makers. So it has a lot of the more complicated AI features that just a few years ago were kind of the domain of data scientists, are exposed to a level where anyone just basically point and click and build AI applications that do a lot of different cool stuff and stuff, what kind of stuff. We have the Azure AI Platform, which is more geared towards developers, pro-code things. So if you want to build a custom application, advantage of components which are not yet surfaced to the maker level, you can use directly the Azure level, which is kind of a more fundamental level that gives you that more kind of customizability, more power, but with the expense of more time that you have to spend. They have PVA and chatbots, essentially that's Power Virtual Agents and the bot framework and other kind of platforms that we have for that. It is in one way a product on its own, but also it is a platform that you can use to integrate with model-driven apps. We have integrated built-in dynamics, and I mean, it's all around both integrated and something that you can use as a standalone product in your own custom applications to build bots. And we have external services, so like for example, OpenAI, which already integrated quite a lot in Dynamics and Power Platform. But also, for example, if you find something that OpenAI offers that is not yet part of the Microsoft ecosystem, you can definitely connect to that as well. And there are already built connectors for Power Automate and other platforms that allow you to do that connection very easily. So if you look at how does the operational AI stack look like, at the very fundamental level, of course, we have the hardware, which is something that we cannot control. But after that, we have the core paths. So the core paths are the core component from which AI is built. This is not a level at which you, as a maker, a citizen developer, or even as a pro developer would often engage. This is a level at which kind of maybe very specialized applications would be written at, or a level at which data scientists would engage in to build something highly customized, highly specialized, something that doesn't exist otherwise. Above that, we have the applied paths. So the applied paths are the products that we have as part of Azure that are built on top of the core paths. So every video indexing, bot framework, form recognition, all of those components are built on top of machine learning and cognitive services and OpenAI. So they're not standalone, right? But they are built in such a way that you kind of, as a developer, let's say, with some technical skills, can really leverage that. So some of those components don't even require any code, and some of those require maybe a little bit code or a little bit some technical knowledge. So it is still pro code, but it is very much an applied solution. So something that gives you a solution to a specific task. Then we have the core SaaS solutions. So this is the essentially the basis of the solution that service products that we have in cloud. You have here the AI Builder and Power Virtual Agents. So AI Builder is it is
a product on its own on one hand. On the other hand, you don't just use the AI Builder. You use it to build something. You build an app, you build model-driven app, whatever it is. And the same thing with Power Visual Agents. On one hand, it is a product on its own, but you almost always use it as a platform and not as something standalone. So it is already at a level where citizen developers and makers can use it for, but it is still like a platform component. And then we have the applied SaaS. So those are the actual products with which you as an employee, as a maker, as a citizen developer, as a developer, you interact with. So this is the level with which anything from your end customers to employees in your organizations are going to work with. And even at the level, we already have a lot of AI features which don't require you to do anything. So there are already AI things that you can do with those products without going any deeper below that level. You don't have to use a builder to implement that. You don't have to use the Azure PaaS applications to build that. Nothing. It's just built into the product. So how does AI look in the actual real world? And in order to better understand how AI actually works in the real world, I wanted to show you 21 examples of actual applications or how AI can be applied with different use cases and how it can be implemented in Power Platform at a very high level. We're not going to spend, of course, an hour on each case, otherwise we'd be here for a while. But I wanted to give you an idea of what is possible so that get you inspired and do kind of your additional research if you want to. So how businesses use AI today. For example, anomaly detection, right? You have a lot of situations where you work with large amounts of data, and knowing if that large amount of data has any key parameters which deviate from the normal and define the normal is very difficult. So if you have like a spreadsheet with like million entries, knowing if there's an outlier in that, whether it's your revenue or some medical information or information about your maintenance, is very difficult to find, right? You can try to build some reports based on that, filtering, but it's not going to be intelligent in detecting those anomalies. But with Anomaly Detector, a feature that we have in Azure, this is kind of a pro code level solution, you can do that. And in fact, you can connect that to your data in Databricks as well. And in fact, this is what a Bayer, Airbus, or Microsoft does. So a Bayer uses that solution to detect anomalies in clinical data. They obviously collect data from a lot of different participants. There's a lot of different kinds of data that's supposed to correlate with each other, like blood pressure, pulse, amount of certain chemicals in the blood. So all of those together, not just one parameter, but all those parameters together can either be normal or can create an anomaly. So for example, blood pressure that is high and pulse that is low, that can be fine with the drug that you're experimenting with. But normal blood pressure and high pulse can be not normal. And this is something that, based on millions of data points, you just cannot detect yourself. But with anomaly detector, you can essentially automatically get that information and get information about the outlying cases from this data. Airbus uses that for maintenance as well. So they actually scan all the maintenance logs and all their accidents and all whatever information that they have about airplane maintenance, and they use anomaly detection to predict if a plane will break down based on historical information. So anomaly detector can tell that the plane has some deviations that are occurring to it that may cause a breakdown in the future. And they can handle that before it becomes critical, and before it becomes expensive, and before it becomes a disaster. Microsoft, we also use that internally to make sure that whatever financial information that we have internally is compliant. So for example, if I were to buy a car to everyone in the room, someone would notice in the financial department, because we have a system to scan for anomalies, and that would definitely be an anomaly. Another example is content moderator. So this is again a pro solution that we have still at Azure level, not at the Power Platform level at this point, but it is, I think, in the works. So some of the content that you build, that you publish, is available publicly. For example, if you have
a Power Pages website where people leave reviews, or you have your own website where data from database is also connected, where people leave their own information. You want to prevent them to be not nice, and you want to prevent them saying bad words and leaving that on your public website. That's not very nice, especially if this is a content that can be read or can be meant for children. That's also not a very good situation. And actually, there is an example for that. A company called Big Fish Games, a gaming company, is using that solution to detect if users are using kind of bad words when they're creating their profiles, public profiles online, or the name of the profile is containing some offensive words, so they're using to filter that out. I also personally have a customer in Belgium, a very large customer, that uses that for customer service. So they want to protect their customer service personnel from hearing bad language towards them, which of course happens. If you ever worked in a call center for more than 5 minutes, you know that happens, and you know that it can be extremely unpleasant and extremely demotivating for the employees. And this is what they want to use to avoid that situation as much as possible. Paper document, still something that sadly exists in our world. For example, if you ever worked in Japan, you know that they still use fax machines and they still have paper documents for everything. That's terrible. But that's also not the only place where they use it. Some companies still use paper documents, and well, even some countries on a compliance regulatory level require you to use some paper processes. So how to deal with that? Having like a whole team of people who read those paper documents is not very fun for anyone, and it can be quite expensive. So this is a solution that we have right now at the low-code level, so built into our platform with the AI Builder. You have the ability to build an AI model that will recognize certain forms which are written or printed. You can recognize both written text and printed text, and it converts them automatically into structured data that you have in Dynamics. So for example, someone fills in a form that you send them via fax or whatever it is people use, or a snail mail. And when you get it back, you can scan it. Instead of having someone read that and fill in a form, it happens automatically via Power Automate. You get the email, the fax, whatever it is. Power Automate scans that using AI Builder. AI Builder uses the model that you trained for that particular form and puts that into database. And you have a new case automatically, or you have a new account, a new lead, whatever it is. No human interaction involved. Well, maybe someone needs to check if it's correct, but other than that. Summarizing large text. So this has so many uses. My God, I mean, I'm using that on a daily basis to summarize emails from particular people who write me very long emails. But also there are actual very nice business cases for that. So for example, for customer service, if you ever had to open a ticket with Microsoft or anyone else, and your ticket is handed over to the next support engineer, that support engineer gets this kind of huge conversation, and he needs to read that and understand, what happened there, and that takes time. And I'll get back to you in whatever amount of time after I do initial research. This is something that can be avoided almost entirely with text summarization if it's built into customer service system. Getting a summary of what was talked about is much easier for salespeople, for customer service people. For salespeople as well, if I'm getting a new account that's an existing account from someone else, a summary of what we were talking about, of our meetings, of whatever our conversation was about, can be extremely useful for me to ingest and just go with it. And we actually have an example. I cannot name the name, but we have an e-commerce platform where they use text summarization to summarize information from across their reviews for different products and identify problems to the products based on summary. So you may have 1 million reviews saying different things about your product, but how to make sense of that? With a text summary, you can basically get a summary. Is it a good product or not? And if it's not, then you can do your research, how to improve that further. And yeah, right now this is a pro code solution, so it is on Azure level. I think it's being built into AI Builder as well, so it should be low code fairly soon as well. Classifying incoming emails, a very useful thing. If an organization, as an organization, you have an option to either create multiple email boxes for sales at company.com, customer service at company.com, info at company.com, whatever it is,
Or typically, well, but often companies would have just one email for all incoming communications or all support cases, whatever it is. But then you have to decide, okay, so who gets that email? This is one email is about car repairs, one email is about insurance, one email is about something else, especially if you are a large organization or a multi-business organization. So what do? You can actually train AI Builder. So this is a low-code solution. You can train AI Builder to classify incoming information. It can be email, it can be really anything else. For example, if you work via WhatsApp, for example, you can even classify those. And you can automatically understand if a text is related to one category or another category based on the keywords and based on how you define those classifications in those categories. So you can automatically decide that an email is about car insurance and this email is about car repair, and get it to the right person instead of having a queue and someone sitting, at the master queue and saying, you're going to do this and you're going to do that, and yeah, just a waste of time. Extracting key information. So when you work with unstructured data, or especially with large amounts of data, if it's not like a specific form of fields, you don't always know kind of if it contains the information that you want to, and if it does, can I just have it instead of having to read that entire document? So one example here is if you are a vendor and you sell different products, sometimes you get, if you are an e-commerce platform and sell different products, then the vendor will send you like this spec sheet with like an article with documentation about the product, whatever it is. But on your website, you have a specific form where it says attribute A, attribute B, attribute C. How to get that information, or how to even realize if that information is in the information that you got from the vendor. You can train AI Builder. So this is another local solution. You can train AI Builder to know what information is important for you, and automatically get that from the text that you get, whether it's long text or short text. Or in a customer service environment, for example, if someone sends just an email with a description of, an IT problem, that, oh, you forgot to tell me what version of operating system you have, or what the model of your laptop is, or whatever it is, you can use AI to scan if that key information that you need to service them is even there. And if it's not there, just don't engage your human personnel. Just give an automatic response saying, hey, can you please also add that information to the email? Because otherwise we can't really help you. And you save so much time for people to open emails and reading needless information. Social engineering, that's a pretty big deal. Pretty big deal for really any organizations, but especially for banks, insurance companies, public service organizations. You don't want people calling in, saying that they are one person and, well, actually it is a different person. Stealing someone's data, someone's PIN code or telephone PIN or some identity information is not impossible. It happens all the time. Someone can call your bank, tell them that, give them your ID number, give them your name, give them whatever it is, and pretend that it is you, and ask to transfer all your money to their account. You don't want that to happen. So how to avoid that? One of the ways that you can do that is through voice recognition. So this is a pro-code solution. So we have a voice service that is built into Azure that you can integrate with PowerAutomate. And you can essentially build your own custom applications, whatever they are, that sit with PowerAutomate and the voice service, and to identify who the speaker is, either in real time or post factum, whatever works for your process. But you can be sure, or at least more sure, that the person you talk to is the one who they claim they are, and not someone else. And actually, we have something new about that, which we published just a few days ago, which is built-in integration for Dynamics 365. So in Dynamics for customer service, you will now have that feature built in with, you probably know that we have acquired Nuance Gatekeeper. So that feature will be integrated into Dynamics. And now when you have calls which go through the Dynamics voice channel, you will have that built in essentially without you having to do anything in terms of integration or any kind of additional work. So you can be sure that the customers you talk to are who they are. This is still very much in preview, so not production level, not production ready, but it is coming.
When you are on the go, you have a lot of different situations where kind of protecting your data can be very important. And there's a lot of ways to do that. You can have passwords, you can have authentications, whatever it is, but biometrics is definitely a good, at least, if not a replacement for all those authentication features, then a very good addition for that. So how do you use that? In Azure, this is a pro code solution right now. So in Azure, we have something called the Face API built in, or Face service, which allows you to identify people by their face. So if you have an iPhone with Face ID, or an Android with, I'm not sure how it's called there, or a laptop with Windows Hello, that's that essentially. But instead of kind of using those products somehow, you can integrate that in any application that you yourself build. So if you build an application in Power Apps, whether it's a Canvas app or a model-driven app or whatever it is, you can use the Face API in Azure with Power Automate to make sure that the person that is using the application is the one who is using that. And one instant example here is continuous authentication. This is a topic that comes from, I guess, like high-end security organizations like military, government using. If you are on the go, let's say I'm using my phone, and I have some document with me, which can contain very sensitive data. So I unlock my phone, I see the document. Okay, the phone is unlocked. Someone comes from behind in public transport, whatever it is, takes the phone from me. The phone is unlocked. They have access to everything. It could have been as secure as any CIA device, whatever it is. But if someone took my unlocked phone or unlocked device or unlocked laptop, that's it, game over. They have access to all those secret documents. So how do you avoid that? Continuous authorization is a concept where you don't just enter a password once and you see the document. It's where you have essentially a camera or some kind of biometric device looking at you all the time and making sure that every single second, the person who's looking at the device is the person who's authorized to use the device. If someone takes your phone from your hand and the camera no longer sees your face, the document is blocked automatically. And this is a concept which you can yourself implement in any of your custom applications, in any Power Apps application that you build. And with Face API, that can be fairly easy. If you're actually interested in that concept, this is something that we're building a demo solution for. So in a few weeks, we're going to publish a Power App that basically does that, which you can reuse and for your applications. Bots with custom service. So this, I think, is fairly common by now. Almost any organization you talk to in terms of customer service, they have bots right now. Of course, we have the Power Virtual Agents solution. And I mean, this is just a way for you to make sure that the people that you have hired to resolve people's issues are not there spending time answering like regular, maybe very simple first-line questions. For that, you have bots and you have AI. Someone just wants to ask a question that is very simple, that doesn't require, I don't know, if you call a bank, you just want to find out your balance for whatever reason, you don't have to, talk to a live person. Just talk to the robot and tell them what you want to achieve, and we'll get that for you. And many other different situations. And as bots and AI gets more complex, they can achieve more and more, both through voice integration and text integration. So, for example, Etihad Airways is using Power Virtual Agents for that purpose exactly. So instead of having their customer service people in the call centers busy, answering every single call, they have a bot, which is quite smart, and is connected to their database and can give most information about booking, about tickets, about travel, about restrictions, about visas. They can give all that information to people without connecting to a real person and save the time. Whatever happens in social media usually happens quite fast. If your
product or your organization becomes known in a bad way on Twitter, it becomes viral like in 5 seconds, right? And you want to get ahead of that as soon as possible. And one of the ways to do that is with social media integration and with sentiment analysis. You cannot possibly have a team of I don't know, PR people or social media people who will sit 24/7 on Twitter and make sure that every tweet about you and your company is clean and nice. What you can do is have a bot do exactly that. So you can literally have a bot which sits on Twitter, when you have built-in integration with Power Automate, checks all the incoming tweets about your product, about your organization, about keywords that matter to you, whatever it is, do a sentiment analysis and tell you if there's something like really bad happening in regards to things that matters to you. If you release a new product and you get a lot of bad reviews, you want to know about it. But also, if you get a lot of good reviews, you also want to know about it, right? I mean, why not? So the point is that instead of having a bunch of people sitting there and monitoring all socials, you can have a bot doing that, and the people will do the interaction only with the cases where it really matters. And if you ever tweeted or DM'd at someone in some organization, and they immediately wrote a reply to you, it's not because they are looking at all their accounts. This is because of that, or something similar to that. They have bots which will tell them what is important and what should be answered to, and what can be a problem for them. And of course, sentiment analysis is just kind of one example of that to use socials. Can also be used to monitor reviews. Can also be used to do really monitor emails, whatever text that you have. But social media is kind of one example where it's really important to be quick and agile, and where sentiment matters probably the most. Personalized experiences. So yeah, we have a solution. It's a kind of pro-level solution on Azure level, which allows you to give information about your customer, and for it to tell you what the customer might like in terms of what products they might like, what kind of information they might like, what kind of promotions or discounts they might like, instead of having like this huge distribution list for all your customers saying, we have a 10% discount on this product. You can find out to which customer the product actually applies, which customer would be the most interested in that, and do targeted marketing only to those people. You can create targeted marketing in terms of information, like suggestions of what you might want for people based on what we know about them, based on our history, based on our communication history, based on their purchase history, whatever it is. So with Personalizer, you can get that information. And if you connect Personalizer via Power Automate into database, and all the information that you have about the customers can be used by Personalizer to give you actionable insights on how to proceed with your customer in terms of sales, marketing, customer service, whatever it is. Power Virtual Agents with Teams. So this is more of a internal example, what you would do inside of an organization. Within the organization, especially if it's a large one, you would have different kind of processes which might require different complicated steps. You might have to go to HR to get some documents, or fill in some kind of form, or send in queue to the IT department to fix a lot of whatever it is. A lot of those problems, I would say at least half, can be resolved with a simple query to a bot that will give you the information that you're looking for. So as an example from my work with Microsoft, we have something like that for internal engineering. If I have a customer who reports that they have like a very serious problem with something, and they need help now, then I don't know to whom to call. We have like 1,000 engineers working on every single feature of a product. I mean, who's on call? Who's the person who can help me? I have no idea. But I have a bot who does. So I literally write in Teams to a bot and ask him who's on call for database integration, because I have a customer with a problem there. And they will give me the name and the person who's on call right now, to whom I can call as an emergency and help resolve that situation for the customer. Another example can be HR department. So if you ever requested any kind of documents from HR, like proof of employment or whatever it is,
Sometimes you need to fill in the form, sometimes you need to go directly and wait for them to do it, and they will do it in 2 to 5 business days promise, right? Or you can have a bot that has access to all information about you in terms of HR, and have them just give it to you, right? Hello, HR bot, I need information about my employment confirmation. Here you go. That's it. You're done. So this is just a few examples, but a lot of internal processes can be made so much easier with bots that have kind of the place just directly in Teams. Yes. Can I ask you a question? Sure. Quick question. You already integrated the Power Virtual Agents with the HR system and service desk. Yeah. And automatically will take the updated information from the system, the board. It's not clear for me. Yeah, please. Yeah. So the point here is that yes, you can give Power Virtual Agents access to a knowledge base of information about HR processes or documents, or about IT processes and documents, and have it give you that information, find you the right information that you're looking for, instead of standing in line and waiting for a person to do that for you. Okay. And because that is integrated directly in Teams, it is obviously internal, so it's accessible only to employees of the organization. So you can have their internal documentation as well. And it can help just people in large organizations to find information quicker than otherwise. If it's like, if it's a company with 5 people, then of course there's no problem. But if it's a company with like 1,000 people or even more, then processes can be complicated. And you don't want people to just wait all day for an HR or IT person to do whatever they want to do. Sure. Extracting text from images. So we talked about structured data when you have a form that comes as a fax or text, but also you have a lot of situations where that information is unstructured. So if you have text in a written email, in a written form, or some kind of an unknown document, or whatever it is. So you can actually train AI to understand that as well. So not just scan the information, but understand if information belongs to any kind of structured data. So as an example, Zurich Motor Insurance uses that to scan different information about vehicles, and they can be in different forms, in different formats. But using AI, they can extract not just the text from the images, but also understand what information relates to what part of the vehicle. What part of that text was about the size of the engine, what part of the text was about the maintenance, and what part of the text was about, I don't know, the damages or whatever it is. And with images as well, we also use that, for example, when I go on some kind of business trip and I have invoices or like tickets from different payments that I did, I don't know, in a hotel or whatever it is, they come in different forms. It's not one form for all. And I have an app on my phone, which I can scan, and it will try to decipher where is the vendor name, where is the amount, where is the other information that is needed for my expense report, and just put it there. It doesn't work 100%, but it is much better than doing that myself. Recordings. So this is a feature that we actually have built in Teams, as you know, but we also have that built in Dynamics directly. So this is kind of can be a low-code or pro-code solution. So for low-code solution, if you have Dynamics for customer service, then you have that built in, no problem. If you have a voice channel, you can literally get a transcription of your conversation after the call ends. If you build your own custom application on Power Apps, whether it's a Canvas app or one Jira app, you can still get that functionality, but using the Azure Speech Service, which is basically the transcription service that has been used by Teams and by Dynamics and by all Microsoft products, but you can get access to that directly, and you can use it in whatever application you want. There's an instant example here that Motorola implemented. The police in Minnesota, they use, obviously, like many police departments, they use radios to connect with the center. And sometimes via radio, they would ask for information about the driver or about the car that they have found or about the person. So previously, you would have someone who would sit near the radio or in the station, and they would search for that information and give them answers via radio. Now they have actually literally a bot that sits on the other hand, on the other side, listens to the radio, searches for the database,
then opens the radio and talks back in a robotic voice using speech service to tell them the information that they need. So they use the same old infrastructure, which is 100 years old, but they have infused it with AI at the point where it matters for the search for information. Generating audio messages. So this is something that we, again, have already built in at some level with Power Visual Agents. So if you have that implemented, then cool, you're good. But if you're speech service to kind of, on the other hand, build audio messages from text. It can be either for accessibility purposes, for just preference reasons, for whatever it is. For example, I know my 85-year-old grandmother prefers to talk to people, so that would be good for her. And for whatever reason, younger people, like Gen Zs, they talk via like WhatsApp voice messages all the time now. I'm not sure why. I don't know what's wrong with text, but that's what they do. So that can be also useful for that. Detect and translate. If you are a large multinational organization, you work across many different countries. Even within Microsoft, where we have 100 and got like 20,000 employees, I often get documents in language that I don't understand, and I need to make sense of it. So if you do have a process like that, especially if it's a customer service process or some kind of essentials process or an IT service process, you want to be able to detect what kind of language comes in the email or the request, and automatically route that to the person who can understand it, and maybe automatically translate that to a person who does not. So that can be easily achieved with Builder, and that's a kind of a local solution. Answers from unstructured data. So you, in many organizations, you have large knowledge bases where there's a lot of different information about many different things. Like if you took, for example, the Airbus example from before, they have terabytes of technical manuals. Finding what you need is literally impossible unless you know where it is. With Q&A Builder, which is an Azure component, you can literally build a service that reads all the knowledge bases that you have and allows the people to just chat and ask for questions about the data. So unstructured data, but from which you get structured answers with natural language that you can just ask like a normal person. There's a few examples here. So, for example, Telefonica and Progressive Insurance are using that to do just that. So customers can just ask questions about the services, and information comes directly from the knowledge base. So there's no back-end structured data. It's all unstructured data. Medical AI. This is a fairly new thing and a very interesting one. This is a special implementation of bot framework that we have. It's called the HealthBot that is available in Azure. That is specifically meant to work with health data that is compliant with all the health protocols, so all the data protection protocols like HIPAA and all the European ones as well, and allows you to have a conversation on a bot level with a bot that is not just general purpose, but understands the complexity of different health parameters, of different health-related services, and of different information that is about the health of the person, and can kind of train specifically on that data. And there are a few examples here for that. The CDC was using a very early example of that bot previously for COVID. COVID in the early days, if you remember, you would have new symptoms appear for it all the time. People would not know which symptom is for COVID and which symptom is just for the flu. And they would actually create an app which would use the nationwide database of all the information that they have about COVID, so that people can do a self-check and understand if, based on their condition, is it COVID or not, and to what degree. And also, Panama Insurance, so it's a health insurance company in the US as well, they use that bot to give information about their services to customers. So in the US, you need to know what is covered in your health insurance, what's not. And customers can ask complicated health-related issues to the bot and get information whether it is covered by their insurance or not, or if it's not, then what can be done about it. Insights from footage. So if you're working in a marketing department, you probably are working with some video content, and finding the right content can be difficult. With Video Indexer, which is an Azure component, you can literally scan all your videos and all the content and find the right person in the right video, the right object in the right video. So you can literally
scan all the recordings for this entire conference and say, hey, I want just the video from the point where Ilya started presenting to the point where Ilya went off stage, and get just that part of the video cut out for you and ready. So that can be quite useful. Responding to failures. So we have a component called Metrics Advisor, which is essentially like an anomaly detector, but on steroids. Like anomaly detector can detect anomalies. Metrics Advisor has the anomaly detector built in. It has a notification system built in, and it has a root cause analysis built in. So if you have an anomaly in your data, whatever it is, medical data, maintenance data, financial data, whatever it is, it will not just tell you that there is an anomaly, it will notify the right person and will tell you why there is an anomaly. It will literally do the analysis for you. So it's kind of the next level beyond anomaly detection. And the last example, I said that there will be 2021. So the last example is the 21st. And this is building efficient processes with Power Automate and Process Mining. So in Power Automate, we have a thing built in called Process Advisor, which allows you to look at your business data wherever it can be. It can be in Dataverse, can be in Salesforce, can be in whatever database you want to. You always have data for some kind of process, whether it's sales process or case management process or whatever it is. And based on the data, you can analyze the efficiency of the process and compare the efficiency to other organizations, to other departments. So for example, you can compare how one branch works against the other in the same process, how one person works against the other in the same process, and make improvements based on that information. So that was the 21 cases. There is a bonus 20-second case, which appeared just a few days ago. And this is getting data with Copilot for Power Apps. This is really cool. You now have a control called Copilot in Power Apps, which allows you to connect it to the data that you have in Dataverse or some other data source. And allows the end user to ask questions about that data using the same technology that powers ChatGPT. So it is literally powered by OpenAI and ChatGPT in the backend. This might be the end of structured data as we know it, basically. You can just dump all your data in data lake and just ask questions about it, and you will get correct answers. This is still very much in preview. I would say even a gated preview. So you can sign up to get a preview, but it's not available for everyone. But you can sign up on a waitlist and get it when it's available. And one last example, which is close to my heart, is the Find Pilot solution. I'm not sure why we have music here, but okay. Which is a solution which allows you to have AI across your system. So wherever you have, okay, I will just switch it off. So essentially, wherever you have text across your system, it's a service that runs in the background in Windows. Wherever you have text, whether it's in Gmail, in Outlook, in Twitter, whatever it is, you can call that service and it will write the tweet for you. It will write the paper for you. It will reformat the paper for you. Whatever, if it's text, it will be there and you can get it for free. So one last thing about AI. AI was built by people, and people can be biased, can be not very good, and can be outright stupid. So before you implement whatever AI service that you want to, you need to make sure that you know how it works, that aligns with your values, your vision, and what you want to achieve. And to get that, we have the transparency notes, which is a micro statement about how different AI services work, so that you know how they work, and you can make informed decisions. And we give as much information, both technical and compliance information, as we can. So I very much advise you to look at that before you implement your next AI solution. In summary, there are kind of a lot of different kinds of AIs that you have, and it's really kind of not possible to know every single one of them. Even for doing that presentation, I had to do a lot of my own research. I had no idea we had a medical bot, for example, but apparently we do. And there's probably going to be new AI products being added every day. So you don't need to know how every one of them works, but you do need to know that they exist. And whatever you do next,
open the reference for Azure or for platform, or whatever updated documentation you're looking at, and check whether there is an AI solution that does that for you, instead of kind of having people do that work manually or do it yourself. This is everything I wanted to say about AI and platform. Thank you very much for your time. If there are any questions, let me know. We have questions. No questions? Yeah. You talked about using Power Virtual Agents and bringing other data sources to it. Did you mean conversation booster or something else? Sorry, can you repeat this? So one of your examples was Power Virtual Agents, but using it in the context of a HR database or a ITSM system or something like that. Were you referring to conversation booster with Power Virtual Agents or something else? That can be an option, but just regular Power Virtual Agents, when you connect it to a data source which contains information about HR documents, whatever it is, you can get actionable information about it. You can get a bot that you can talk to, and you can ask for it to get information from those databases, from those documents. So Power Virtual Agents connect to source. To whatever source. Thanks. Any other questions? Thank you. Yeah. Is there any possibility to integrate ChatGPT with Process Advisor? Good question. So, kind of yes and no. Process Advisor can be a step towards ChatGPT. So, Process Advisor, whatever insight it produces, it can be exported, and this exported information can be used to fine-tune a GPT model, which can then be used with ChatGPT. So, potentially yes. It's not a way that is built right now, that you can just click a button and do it. But it is something that is technically possible with the tools that we have right now, with zero code. Can you give us a bit more detail on how it can work? I can. We don't have that much time. If you want to connect with me on LinkedIn or Twitter or whatever it is, I'm happy to have a long conversation with you about it. Anything else? Because I think we are. Yeah. Right. I found that popular. It's the same function of ChatGPT. I understood. So Copilot is a functionality for specific products. So we have a Copilot for Power Apps, which helps building Power Apps. We have a Copilot for Microsoft 365, which helps writing emails, writing documents. So it is based on OpenAI, and it is based on ChatGPT at the technical level, but it is made for specific purposes and specific products. Okay. It's not covering all of this. Yes, there's different kinds of copilots for different products. Okay. Okay. Thank you very much. Yeah.
Dans nos projets de gouvernance, le choix, quand on va commencer par exemple à écrire, est évidemment un critère de choix qui est important. Et donc, ce point, qui est un parmi des centaines dans notre checklist, va se décomposer de la façon suivante. Toute une série de critères, ce sont ceux qu'on va parcourir plus ou moins en profondeur aujourd'hui. Et dans ces critères, on a détecté effectivement, si tu veux bien cliquer, nos fameux critères qui sont c'est bloquant, c'est pas bloquant. Donc, la performance peut être le prix, tout simplement, etc., etc. Mais on va en reparler. Alors, quand on démarre un projet, la première question à se poser, c'est de dire, tiens, mais est-ce que mes données existent déjà? Et si elles existent, est-ce qu'elles existent en local? Donc, si vos données existent déjà quelque part, c'est peut-être pas la peine de réinventer la roue, il y a plein de connecteurs. Si elles sont en local, par contre, il faut être sûr de son coût parce que la passerelle, le gateway, peut être un bottleneck en fonction de ce que vous allez avoir besoin de faire passer comme tout. Par contre, si vous partez vraiment à zéro, à ce moment-là, la question va effectivement se poser, quel est le stockage dont je vais avoir besoin. Alors, avant de les comparer, Serge va un petit peu nous en dire plus sur Dataverse. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir
sur Dataverse pour pouvoir avoir un choix basé sur des critères. Donc, Dataverse, c'est plus qu'une database. Donc, c'est évidemment un endroit où on va stocker des données, mais c'est aussi ce qu'on appelait dans le temps un application server, c'est-à-dire qu'il y a du code métier qui tourne côté serveur. C'est le back-end de Dynamics 365, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est bien mature, qui est bien solide en fait, qui a des tas de qui propose des tas de fonctionnalités dont on peut profiter, on peut bénéficier dans la Power Platform. Il y a deux configurations de Dataverse. Dataverse proprement dit, qui n'est pas gratuit, qui demande ce qu'on appelle des licences premium pour tout utilisateur final de Dataverse. Et on a la version Dataverse pour Team qui est fournie avec les licences Microsoft 365 qui permet déjà de faire pas mal de choses. Et on peut commencer avec une version et puis passer à l'autre version si nécessaire. D'accord ? Alors, on peut avoir une vue simplifiée de Dataverse qui est que Dataverse, c'est un ensemble de services, de stockage entre autres, pour lesquels Microsoft propose un API condensé. On a un seul API et il permet d'interagir avec tous ces services. Donc, par exemple, on peut stocker et retrouver des données structurées, donc des enregistrements de database, par exemple, mais on peut également stocker ou retrouver des données non structurées, des documents. On peut attacher des documents à des enregistrements structurés, et si on efface un enregistrement structuré, les documents sont effacés, etc. On fait un restore, on restore l'ensemble des données, en fait. C'est assez cohérent. Ça fournit aussi une fonctionnalité de recherche assez élaborée qui va, y compris dans les documents, pas seulement dans les enregistrements normaux. Mais c'est bien plus que ça. Pour comprendre Dataverse, il faut l'analyser à la lumière de l'angle, le volet sécurité, c'est-à-dire y compris authentification et autorisation, l'aspect couche métier ou code que l'on peut faire tourner sur le serveur, c'est la partie logique. L'aspect data et storage, puisque quand on stocke des données dans Dataverse, on le verra tout à l'heure, une partie des données est stockée dans un SQL Server, plusieurs SQL Servers d'ailleurs, et une partie des données qui sont les documents sont stockés dans Azure Blob Storage, qui est un service d'Azure spécifique aux documents, mais également la partie intégration, parce qu'on peut créer du code en .NET, par exemple, qui permet d'intégrer Dataverse avec Azure. On peut envoyer des messages dans Azure, on peut recevoir des messages dans Azure de façon synchrone ou asynchrone. Donc, ce volet intégration est aussi quelque chose qui est souvent passé sous silence, mais qui est très important quand on considère Dataverse. Comme tout ce que Microsoft fournit, c'est un service ou un ensemble de services qui tournent dans Azure, et donc on interagit avec ce service en utilisant un Web API, un API Web, REST API, et une fois qu'on appelle ce Web API, on passe à travers toute une série de serveurs dans le cloud. On a des serveurs web, des serveurs de jobs, dans lesquels on peut faire tourner des jobs à certaines périodes du moment, des sandbox, des reporting, on peut aussi faire des reporting dans Dataverse. Et ensuite, l'appel est envoyé dans la partie stockage. Et stockage, on a essentiellement deux parties. On a un pool de SQL Server dans le cloud, SQL Elastic Pool. On verra, chaque table dans Dataverse, c'est une table SQL. On a Azure Blob Storage pour les documents. On a un outil de recherche qui est en fait Azure Cognitive Search, qui est intégré dans Dataverse, qui peut faire des recherches très, très élaborées si nécessaire. Il y a une très bonne intégration avec les data lakes et aussi, comme je disais, très bonne intégration avec le back-end, l'extensibilité, intégration avec Azure. On peut créer des fonctions Azure, on peut créer du code .NET que l'on on télécharge dans la database, donc on l'upload dans la database, en fait. Donc, on a vraiment beaucoup de flexibilité si nécessaire. On peut travailler de façon très simplifiée avec Dataverse ou on peut l'intégrer dans quelque chose de plus complexe. Dataverse pour Team, par ailleurs, ceci est une vue simplifiée de Dataverse pour Team parce que théoriquement, on a les mêmes services. En pratique, on ne peut pas les utiliser. Donc, dans Dataverse pour Team, en fait, on ne peut stocker que des données relationnelles. En théorie, on pourrait stocker des documents, mais on va voir qu'il y a des limitations qui font en sorte que personne ne stocke des documents dans Dataverse pour Team. Okay, c'est uniquement données relationnelles. Et il y a un certain nombre de limitations sur lesquelles on reviendra. Comment utiliser Dataverse? Il faut créer un environnement pour plateforme dans lequel on spécifie qu'on veut une database, une base de données. Donc, il y a une base de données Dataverse par environnement pour plateforme. Voilà, on demande de créer l'environnement, on spécifie database, et hop, on a un Dataverse.
Ensuite, il faut créer une ou plusieurs tables dans Dataverse, très facile à faire. Là, il y a toute une série de paramètres qu'on peut remplir. Et ensuite, on doit sécuriser la table, donc dire qui peut faire quoi. Donc, on a un concept qu'on appelle les security roles qui permettent de le faire. Et après, on peut interagir avec Dataverse en stockant des données ou en retrouvant les données. En fait. Donc, on appelle le Web API dont je parlais tout à l'heure, et on peut l'appeler directement ou indirectement, c'est-à-dire en utilisant des connecteurs dans Power Apps ou dans Power Automate. Si vous l'appelez directement, voilà, j'ai créé une table qui s'appelle Expenses. Si je suis authentifié, je peux directement appeler l'API et recevoir mes données en format JSON pour interagir comme ça. On peut appeler ça à partir de .NET, de Java, de tout ce que vous voulez en fait. Mais évidemment, il est plus facile d'utiliser les connecteurs puisque on va, par exemple, créer un Power Apps. Dans le Power Apps, on dit on veut utiliser la table Expense que j'ai créée tout à l'heure. Voilà, on la sélectionne. Puis, pof, c'est facile, on peut interagir avec le Dataverse en utilisant le langage PowerFX. Je filtre dans la table Expense tous les enregistrements pour lesquels la colonne totale est plus grande que 1000. Facile. Derrière, il y a un appel au Web API. On peut utiliser Power Automate pour faire la même chose. Voilà. Il y a énormément d'actions Dataverse dans le connecteur Dataverse. Il y en a vraiment beaucoup, donc c'est un connecteur qui est très très riche, très performant aussi. Et on peut faire la même chose. Voilà, j'ai une table Expense pour laquelle je vais chercher la colonne totale, les enregistrements dont total est inférieur à 1000. Donc c'est facile. Si on veut, dans certains cas de figure, ce langage n'est pas suffisamment puissant, on doit pouvoir faire plus, des joins entre plusieurs tables, par exemple, 3, 4, 5 tables, des many-to-many, par exemple. Alors, on peut envoyer des commandes dans un langage qu'on appelle le fetch XML, qui est le langage natif de Dataverse, en fait, de Dataverse et de Dynamics, historiquement. Donc, on peut faire des choses beaucoup plus complexes, des queries plus complexes. C'est un peu le SQL, si vous voulez, de Dataverse. On y reviendra sur cet aspect. Alors, évidemment, je me posais la question, parce que ça, je me dis, on va faire une section sur Dataverse. Je dis, non, on va faire une section sur Dataverse. C'était il y a plusieurs années. Hein. Oui, c'était bon, mais moi, je suis sceptique de nature. Et donc, je dis, oui, mais enfin, bon, est-ce que c'est comme dans SharePoint, des tables là, c'est quoi exactement? Parce que j'ai fait, j'ai pris mon bon vieux Management Studio, et en fait, on a la possibilité de se connecter au endpoint de l'environnement dans la plateforme. Donc, j'ai fait ça, et effectivement, j'ai pu me connecter, et j'ai pu voir qu'il y avait des bases de données, donc j'ai été gratter un petit peu. Et oui, la table custom que Serge avait créée, elle était bien là, sous mes yeux. Donc, c'est bien une table qu'on va avoir, c'est une table sur SQL Azure. Est-ce que ça veut dire que je vais faire des choses et bidouiller des trucs là? Surtout pas. Hein, on est bien d'accord, c'est juste moi. C'est impossible, en fait, c'est impossible. J'avais besoin de le voir, c'est mon côté symptôme. Par contre, le message derrière ça, c'est que c'est pas comme dans SharePoint, quand vous avez une liste, derrière, vous avez plein de tables SQL de métadonnées. Donc, c'est une table, et ça, c'est intéressant. Notamment en termes de performance. Ceci illustre le langage Fetch XML, donc le SQL de Dataverse, si vous voulez. On peut faire des choses assez sympas. Par exemple, un outer join. On a une table lead et on a une table tâche. On a lead, on a tâche. Et on peut demander de ramener toutes les tâches pour lesquelles il n'y a pas de lead. Donc, c'est typiquement un outer join qui est plus difficile à faire dans le langage PowerFX, dans Power Automate. En fetch XML, c'est assez simple. Et en fait, vous n'allez jamais écrire du fetch XML. Donc, ce qui correspond à ceci en SQL, en fait. Vous n'allez jamais directement écrire ceci. C'est un peu trop compliqué et trop ennuyeux. Certains le font. Mais vous pouvez installer un utilitaire open source qui s'appelle XRM Toolbox, qui est une plateforme open source sur laquelle on peut ajouter des modules. Un des modules, c'est le Fetch XML Builder, dans lequel vous, graphiquement, créez votre query et il génère du Fetch XML que vous copiez, vous mettez dans votre code. En fait. Vous pouvez mettre du Fetch XML dans Power Automate, mais pas dans Power Apps. On ne peut pas encore le faire. Si vous n'aimez pas ça, ou si vous préférez le SQL, vous pouvez installer un utilitaire gratuit au-dessus de XML Toolbox, qui est SQL for CDS, CDS étant l'ancien nom de Dataverse, qui vous permet de créer du SQL, de créer votre SQL, et il génère du Fetch XML que vous copiez, collez dans votre code. Donc c'est un utilitaire très sympa en fait.
Tout le monde utilise ça dans le monde de Power Platform. Voilà. Donc, on copie, on colle ça dans le Power Automate. Ça s'appelle à partir de Power Automate ou à partir de .NET aussi. On peut l'appeler à partir de .NET. Alors, voilà, on en sait un peu plus sur Dataverse. On va maintenant le comparer et on va commencer par nos critères qui pourraient être bloquants. Et je crois que le premier, ça va être pour toi, Serge, puisque dans tous les critères qui sont là, stockage, prix, SLA, etc., on va commencer par parler de ce qui fait le plus mal. Alors, le prix. Donc, le prix, on va comparer chacun des modes de stockage, en fait. Quand vous utilisez Azure SQL ou Dataverse, l'utilisateur final doit payer une licence premium. Voilà, c'est la règle. Donc, chacun doit utiliser une licence premium. On peut discuter sur les licences premium. Plus, vous payez le stockage. Donc, vous payez le stockage pour Azure SQL et vous payez le stockage pour Dataverse. Le stockage pour Dataverse est beaucoup plus cher que celui d'SQL, Azure SQL. C'est de l'ordre de 33, on va voir le prix un peu plus bas dans le slide. Pour Dataverse pour Team, les licences Microsoft 365 conviennent, c'est couvert. Mais par contre, vous avez une limite que j'ai inscrite dans les slides, mais qui est de 2 GB de stockage maximum et 1 million d'euros, toutes tables confondues. Ce qui permet déjà de créer des petites applications sympas, même pas si petites que ça en fait, 1 million d'enregistrements. Mais on peut grader après, donc on n'est pas coincé. Donc, comme je disais, chaque utilisateur final qui interagit avec Dataverse doit avoir une licence premium, sauf si c'est Dataverse pour Team. Voilà. Le stockage dans Dataverse dépend du type de fichier que vous voulez stocker, selon que ce soit la database, les logs, parce qu'il y a aussi des logs dans lesquels tout l'audit est conservé, ou les fichiers correspondent aux documents que vous mettez dedans, le prix sera très différent. Par exemple, j'ai les prix ici, voilà, le prix. Pour la base de données relationnelle, c'est 33 € par giga par mois. Donc, ce n'est pas donné, en fait. C'est beaucoup plus cher que dans SQL. Mais il y a d'autres avantages. Les fichiers, vous voyez, c'est beaucoup moins cher. Les fichiers, file capacity, les logs, c'est aussi pas très cher, un peu plus cher quand même. Donc, voilà. Pardon? Question? Oui. Est-ce que tu peux revenir sur la slide, le tableau comparatif là? Il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que tu parles de premium pour Azure SQL. Oui. De quel type de premium tu parles? Donc, si tu crées une en termes de licence Power Platform, donc si tu crées une application Power Platform qui interagit avec Azure SQL ou Dataverse, l'utilisateur final doit avoir une licence premium. C'est dans ce contexte-là, en fait. Ouais. Parce que nous, on peut intégrer de la donnée dans Azure SQL indépendamment de Power Apps. Tout à fait. Le contexte ici, c'est vraiment Power Platform. en utilisant la plateforme. Oui. OK. Alors, une autre question, évidemment, ça va être, SQL, SharePoint, Dataverse. Dans un cas de figure, celui d'Azure SQL, je vais être dans du IaaS, voire du PaaS, Platform as a Service. Donc, conceptuellement, c'est quoi? Je loue une maison qui est vide. Et donc, je vais amener les meubles. Je ne reçois que l'eau, l'électricité et le gaz. Et je dois amener aussi mon staff, mon personnel. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de DBA, je vais avoir besoin de développeurs. Ce sont des choses qui sont importantes à avoir en tête en termes de coût aussi. Il n'y a pas que le coût de licence, il y a le coût de staffing. Si vous avez déjà des gens dans la maison, ça, c'est pas plus mal. Si vous n'avez pas encore de personnel, on peut y réfléchir. Alors, SharePoint, Dataverse for Team, là, on est clairement sur du software as a service. Et pour moi, c'est plutôt le modèle Airbnb. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire, on paye pour être là et on doit quand même cuisiner nous-mêmes. On doit cuisiner nous-mêmes, mais ça peut être des citizen développeurs, ça peut être des développeurs pro. On n'a pas spécialement besoin d'un billet pour s'occuper d'une base Dataverse. Même pour les restores, les backups sont pris en permanence. Les restores sont à revenir. Okay. Alors, au niveau de la capacité de stockage, je ne sais pas ce que tu as bidouillé sur le slide. Je pensais que tu voulais l'enlever. Ouais, voilà. C'est pas grave, passe au suivant. Donc, voilà, sur SQL, en gros, en fonction, parce que je ne vous ai pas déployé tout ce qui existe sur Azure SQL, sinon c'est une session complète, voire plusieurs.
Dans les databases SQL, il y a la possibilité de monter jusqu'à 5 TB. Si vous êtes sur des instances managed, vous allez pouvoir monter jusqu'à 16 TB par instance. Si vous travaillez avec des VM et que vous avez un bon petit portefeuille, vous pourriez monter jusqu'à 256 TB. Alors, SharePoint, évidemment, c'est une approche qui est différente. C'est virtuellement sans limite, c'est-à-dire que vous avez un SharePoint online, vous créez toutes les listes que vous voulez. Mais rappelez-vous qu'on a quand même ce petit souci de métamodèle et aussi la fameuse limite des 30 millions de lignes dans une liste SharePoint. Personne ne veut travailler avec une liste SharePoint qui a 30 millions d'acteurs. Voilà. Ça, c'est un problème de performance. C'est tout simplement pas gérable. Dataverse, c'est 4 TB dans la partie payante de Dataverse. Donc, ça donne déjà quand même une bonne marge. Et comme on l'avait dit précédemment, on va être sur 2 gigas pour Dataverse pour Teams. Alors, autre question aussi, mais là, je pose vraiment les questions. Vous voulez utiliser Dataverse dans l'entreprise et vous avez les gens de l'infra en face de vous, en réunion, ou le board d'architectes. Donc, discutons un peu business continuity. Donc là, on a les acronymes habituels, hein, le SCD, le Recovery Time Objective, le Recovery Point Objective, le Point in Time Restore, la géoréplication. Donc en gros, qu'est-ce qui est important de retenir ici? Au niveau SCD, on a un SCD qui est légèrement supérieur pour Azure SQL puisqu'on est sur du quadruple night. Ça veut dire que, basiquement, sur un an, il s'engage à avoir 1 heure de downtime. Sur les autres, on est sur du triple night. Sur un an, c'est basiquement une grosse journée, quand je dis journée, c'est 8 heures, de downtime. Alors, ce qui est très intéressant de constater, c'est le point in time restore, c'est-à-dire la rétention des backups. Avec Azure SQL, on va être sur quelque chose d'infiniment plus important, puisqu'on va arriver jusqu'à 365 jours, donc jusque sur 1 an et même beaucoup plus, on peut monter jusqu'à 10 ans dans certains cas. Tandis que Dataverse, par défaut, il vous offre royalement 7 jours. Donc ça veut dire que si vous avez un problème et que vous voulez récupérer une donnée qui a été effacée il y a 8 jours, c'est mort. Sauf si vous utilisez une application type Dynamics, où là, ça peut aller jusqu'à 28 jours. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'information à retenir de ce slide. Donc c'est effrayant parfois, je dirais. Donc c'est la chose qui m'effraie le plus dans la Dataverse, ce sont ces 7 jours de backup, de rétention de backup. SharePoint, en fait, c'est difficile à dire, c'est pour ça qu'on a mis le blanc, parce qu'on n'est pas certain, en fait. Hein, donc oui, ça arrive. Hein. Et quand vous posez la question à Microsoft, c'est en fait combien de temps vous pouvez retourner en arrière dans les historiques de backup, on n'est pas sûr de la réponse. Hein, il y a le recycle bin. Oui, il y a les 90 jours du recycle bin. Hein, donc, mais au-delà de ça, on sait qu'il y a moyen de faire un ticket, d'avoir un restore, par exemple, de site collection, etc. C'est 14 jours, vous êtes certain? Les 2 corbeilles, oui. Voilà. Plus 14 jours après, voilà. On n'était pas certain, donc on préfère. Voilà. Mais donc c'est déjà au-delà, déjà plus que le Dataverse, sauf si vous avez une application dynamique sur les 28 jours. Hein. Même 28 jours, je ne sais pas. Nous, on travaille dans le monde financier, et donc on est soumis à des régulations qui font que c'est un problème. Alors, évidemment, la performance et le throttling, c'est un sujet qui en général m'obsède légèrement, surtout quand on travaille avec des gros paquets de données comme dans la BI, mais ici on est sur autre chose. Alors, la performance et le throttling, c'est par rapport de nouveau au collecteur qu'on va avoir. Donc, vous faites un projet en Power Platform et vous allez travailler avec une base SQL. Vous pouvez vous attendre à pouvoir faire jusqu'à 3000 appels de l'API par minute. Voilà. Après, ce que vous faites passer dedans, c'est une autre paire de manches. Au niveau de SharePoint, on descend à du 600 et sur Dataverse, on est à peu près à 1200. Alors, le message ici, c'est quoi? C'est de se dire qu'on peut avoir un meilleur throughput en termes de connecteurs sur de l'Azure SQL. Mais pour moi, le vrai message, c'est aussi, si vraiment vous allez avoir une application qui est très demandeuse en termes de performance, par pitié, faites des tests de montée en puissance, faites des tests de masse, c'est tout à fait faisable.
ne perdez pas cet aspect-là. Donc ici, il y a une différence entre la performance, qui est la réactivité intrinsèque de l'outil, hein, qui sont très élevées, Dataverse et le SQL aussi, et l'API call qu'on exploite à travers Power Apps ou Power Automate. En fait, hein, donc il y a une différence, effectivement. En termes d'extensibilité, c'est-à-dire on a la plateforme, comment est-ce qu'on peut mettre de la logique de code derrière? Alors, Azure SQL, on a les triggers, les procédures stockées. Vous pouvez faire du Power Automate, vous pouvez créer des vues et passer des paramètres aux vues. Donc ça, c'est bien connu. SharePoint, on a Power Automate, on peut créer des customisations avec le SharePoint Framework. On peut avoir des vues, mais on ne peut pas passer de paramètres aux vues SharePoint dynamiquement. Dataverse, là, il y a une panoplie de possibilités. On a ce qu'on appelle les workflows anciens, les workflows dynamiques. On a les plugins, c'est du code .NET, vous pouvez écrire, vous uploadez ça dans la database et il va être appelé. C'est très, 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 très rapide, très intéressant. On a ce qu'on appelle les roll-ups. On a ce qu'on appelle les Power Automate. On peut avoir des jobs. On peut avoir des vues dans Dataverse, mais comme en SharePoint, on ne peut pas passer de paramètres aux vues. On peut mettre du PowerFX, donc du langage Power Apps, dans la database même, hein, pour faire des champs calculés. Dataverse pour Team, on peut faire du Power Automate, du PowerFX, donc du Power Apps dans la DB, en tout cas utiliser certaines fonctions Power Apps, et créer des vues sans passer des paramètres à ces vues. Alors, à titre de démo rapide, on a, pour illustrer l'extensibilité, on a une application ici, application que j'utilise beaucoup pour mes formations, liste de dépenses, et chaque ligne de dépenses, chaque ligne de dépenses possède plusieurs lignes de dépenses elles-mêmes. Hein. Donc, on a expense et line items. Hein. On fait un voyage à Tahiti, et à Tahiti, on a l'hôtel, le taxi, etc. Donc, le but, c'est comment est-ce qu'on peut calculer le total de la dépense. Et donc, le total de la dépense, pour le faire, on doit aller dans les lignes de dépenses, dans le one-to-many, en fait. Donc, la première option, c'est de créer un roll-up dans Dataverse. Marche très bien, sauf que le roll-up ne se déclenche pas immédiatement. Ça peut prendre 15 minutes, 20 minutes, c'est pas. Donc, en attendant, vous avez des données qui ne sont peut-être pas nécessairement mises à jour. Le total n'est pas nécessairement mis à jour. L'autre option, c'est créer un Power Automate qui se déclenche quand on change quelque chose dans la database, en fait, dans les lignes de dépenses, et qui calcule et replace le total dans une colonne au-dessus. Ça marche très très bien. J'ai réinventé le trigger. Voilà, j'ai réinventé le trigger. Hein. Et l'autre option, c'est de créer des plugins, ce qu'on appelle des plugins dans Dataverse. On peut créer une DLL, mettre du code .NET qui calcule les lignes de dépenses quand il y a un changement et stocke le total. C'est encore beaucoup plus performant, en fait. Ça marche très 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 bien. Vraiment très très bien. Ça marche depuis presque 20 ans, en fait. Hein, ça. On-prem et maintenant dans le cloud. Donc c'est vraiment assez intéressant. On peut mettre des formules Power Apps dans la database, hein, on peut créer des champs calculés, on peut mettre ces formules-là. C'est encore assez limité pour le moment, mais on pourra faire plus dans les années à venir, dans les mois à venir. C'est automatiquement calculé. Power BI Reporting et Dataverse? Oui, alors après la question, c'est de se dire, bah, tiens, effectivement, là, moi je fais une super app en Power App, et maintenant ça a beaucoup de succès, je l'ai fait avec ça, donc on va faire un petit reporting en Power BI dessus. Alors fatalement, le stockage que vous avez choisi, dans lequel votre app va mettre les données, va avoir un impact sur le type de connexion que vous allez utiliser en Power BI. Alors, il y a une petite question importante à avoir en tête, c'est tiens, est-ce que je peux faire du direct query ou pas sur mon stockage? Alors pourquoi cette question elle est importante? Si vous ne pouvez pas faire du direct query, et parfois vous ne voulez pas faire du direct query, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc vous travaillez en import mode, ça veut dire que toute la sécurité que vous avez mis sur votre base de données d'origine et que vous allez lire dans votre rapport, toute cette couche de sécurité, elle part, puisque vous mettez une copie de vos données dans votre rapport Power BI, et donc vous devez peut-être la recréer avec du haut level de sécurité. Donc ça, c'est une question qui est intéressante, et on voit que SharePoint n'est pas capable de faire du direct query. Après, il y a toujours la question de est-ce que ça va être performant de faire du direct query sur ma base, surtout si elle est on-prem. Donc voilà. Alors, il y a encore d'autres scénarios qui sont possibles dans l'histoire. Il y a un lien avec Synapse qui existe et Dataverse, par exemple, et on pourrait aussi penser au Datamart pour faire ça de façon un peu plus industrielle.
En parlant de sécurité. En parlant de sécurité, en fait, si on compare ces 4 systèmes, ce qu'on appelle le role-based security, donc mettre des règles pour savoir qui peut accéder à quel enregistrement ou éventuellement quelle partie de l'enregistrement. Donc, en Azure SQL et en Dataverse, c'est très performant, donc c'est très riche en fait. SharePoint un peu moins, et Dataverse pour Team encore moins que SharePoint. J'ai mis une ligne record sharing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut spécifiquement partager un enregistrement, donc dire cet enregistrement, uniquement Pierre et Paul peuvent le voir et pas les autres, donc permission unique. On peut le faire dans Azure SQL, évidemment, dans SharePoint, dans Dataverse, mais pas dans Dataverse pour Team. Donc, si vous avez un projet dans lequel on a des permissions uniques pour certains enregistrements, il faut oublier Dataverse pour Team dès le départ. On peut mettre de la sécurité au niveau des colonnes aussi, dire voilà, telle colonne, telle personne ou tel groupe de personnes peuvent la voir ou pas. Donc, on peut le faire évidemment dans Azure SQL. Ça n'existera jamais dans SharePoint, on le demande depuis 30 ans, mais il y a une bonne raison pour laquelle ça n'existera pas, performance. Dans Dataverse, parce que Dataverse, c'est du SQL derrière, et pas dans Dataverse pour Team. Donc, on n'a pas ça. Alors, on va voir, il y a un mode de sécurité hiérarchique. On va aller assez vite là-dessus parce qu'on est un peu en retard. On a commencé un peu tard, mais on va y revenir là-dessus. Donc, en Dataverse, on peut créer ce qu'on appelle des security roles. Donc, on dit, voilà, pour telle table, ce qu'on appelle les entités ici, telle table, qui peut créer, qui peut partager, qui peut éditer, qui peut voir, etc. Donc, on crée des rôles et on place des personnes dans différents rôles. La même personne pouvant être dans des rôles différents. Donc, c'est assez facile à faire et on peut même dire, voilà, les gens de la même business unit ont les mêmes droits ou les gens d'une business unit enfant ont les mêmes droits ou ne peuvent pas faire la même chose. Donc, on peut aller très, très, très loin. On n'a malheureusement pas le temps de voir ce slide sécurité hiérarchique, mais en gros, je résume peut-être très rapidement, si vous, employés, pouvez voir certains enregistrements ou faire certaines actions sur certains enregistrements, certaines tables, la question c'est, est-ce que votre manager ne pourrait pas aussi faire la même chose, pouvoir faire la même chose? Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, automatiquement, votre manager a vos droits, au moins vos droits. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle la sécurité hiérarchique en Dataverse. Vous pouvez dire tous les sales et ceux qui dépendent des sales et leurs managers ont les mêmes droits que les sales, par exemple. Ce sont des cas de figure de métier qui sont assez fréquents, qu'on peut faire en un clic avec Dataverse. Contrairement à SQL, où il faut réfléchir à toute fréquence hiérarchique, là, c'est built-in, c'est pas un défaut, et c'est très intuitif. Ça, c'est intuitif. Malheureusement, j'aurais bien aimé passer plus de temps à expliquer ça. Dans Dataverse pour Team, quand on crée un Dataverse dans Team avec plusieurs tables, on peut spécifier au niveau de la table quels sont les droits d'accès. Donc, on a des templates. On peut dire, voilà, les utilisateurs de l'application auront accès full, peuvent faire ce qu'ils veulent sur tous les enregistrements, ou bien ils peuvent ne changer que leur enregistrement, ou bien ils peuvent changer leur enregistrement, mais ils peuvent que lire les autres. Donc, on a un certain nombre de templates qu'on peut appliquer aux tables dans Dataverse pour Team. Donc, on n'a pas le degré de finesse qu'on a dans Dataverse ou dans SQL, mais n'empêche qu'on a des templates de sécurité qui existent, qui sont quand même assez intéressants. Il faut bien les connaître avant de s'embarquer dans ce genre de projet, parce qu'il peut y avoir des limites. Donc, je vais passer ceci, il y a une redondance avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, une question, effectivement, voilà. Qui m'obsédait aussi, oui, mais les transactions, est-ce que c'est jouable? Donc, on peut effectivement faire des transactions atomiques, donc comme dans Azure SQL, évidemment, pas dans SharePoint. Dans Dataverse et dans Dataverse pour Team, on peut faire des transactions. Et pour le faire, on recourt à Power Automate. Donc, on peut avoir une action qui s'appelle Perform Change Set Request, un drôle de nom, dans lequel on met des sous-actions et l'ensemble de l'opération se fait de façon atomique. Donc, soit ça se fait correctement et donc c'est commité, soit l'ensemble n'est pas commité. Donc, ça ne va pas aussi loin qu'en SQL, mais néanmoins, on a quand même un début de transaction solide quand même dans Dataverse. Il y a des applications qui nécessitent Dataverse, pas Dataverse pour Team, mais Dataverse. C'est le cas de Power Pages, qui est l'outil qui permet de créer des sites publics ou des extraits. Une question, oui? Oui, c'était sur les transactions. Je voulais demander si c'était possible de faire des transactions sur Dataverse avec C#, avec .NET. Oui, tout à fait. Avec le plugin, on peut créer des plugins qui font une transaction, ou alors on peut appeler le REST API et faire des transactions. Tout à fait. Donc Power Pages, qui est l'outil qui permet de créer des sites publics et d'avoir une interaction entre les clients extérieurs et vos données à l'intérieur, Power Pages. Donc, Power Page exige Dataverse.
Hein, donc, c'est un exemple de Power Pages. On a les applications Model Driven App, qui sont des applications de type Dynamics 365, qui sont intéressantes à créer. Ça permet d'aller assez vite et de faire des choses quand même assez pro rapidement. Ça demande Dataverse comme base de données. Donc, exemple d'application Model Driven Apps. On peut même mettre des rapports dedans, en fait, hein, des rapports non Power BI ou des Power BI. AI Builder, l'outil d'intelligence dans la Power Platform, nécessite l'utilisation de Dataverse. Voilà. Et on va passer au côté appétissant de la chose. On va passer au dessert. Donc, première chose, vous avez la possibilité d'utiliser des tables virtuelles dans Dataverse, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer des liens vers des tables qui se trouvent dans d'autres endroits de stockage. Donc, ça fonctionne aussi bien en lecture qu'en écriture. Ça va vous le présenter de façon transparente. Ça peut être intéressant si on veut un peu de consistance. Un cas d'usage assez typique, c'est le fait de récupérer la liste des users de l'Active Directory sous forme de table dans votre database. Vous la mettez là et c'est à disposition pour Power Apps. C'est cool, c'est bien. Mais on va peut-être préférer le scénario suivant, qui va être de dire oui, mes données, elles existent déjà, mais c'est un peu le bordel, ou ça n'a pas exactement la forme que je veux, ou ce sont des CSV que je reçois par email. Enfin, ce genre de scénarios qui sont des scénarios métiers sur lesquels on tombe assez souvent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un data flow qui n'est autre que Power Query Online. Alors, quand on travaille dans l'univers de la Power Platform et des data flows. Donc, le data flow va nous permettre cette action de copier, combiner, transformer en gros ce qu'un ETL fait. Si on fait un data flow standard, un data flow de Power Platform, il va aller injecter les données dans une base Dataverse. Donc, c'est là que ça va se passer. Vous allez créer des tables Dataverse et ensuite, ces tables Dataverse vont pouvoir être exploitées par vos différents éléments, Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agent, etc. Si on veut faire de l'analytique sur ces données, en fait, à ce moment-là, le data flow, il va mettre les données dans un lake et c'est typiquement le scénario de Power BI. Je me dis, Power BI peut aller exploiter les données de Dataverse aussi s'il le souhaite. Donc, les data flows seront probablement une part de votre histoire avec Dataverse. Voilà. Donc, soit on copie, soit on utilise des tables virtuelles. Sachez que si vous utilisez des tables virtuelles en Dataverse, Power Automate ne les comprend pas. Donc, si vous ajoutez un enregistrement, Power Automate ne peut pas être déclenché. Ce sont deux mondes aujourd'hui complètement séparés. Un jour, la fusion viendra, mais ça pose des problèmes architecturaux, en fait. Alors, évidemment, selon que vous travaillez avec Dataverse pour Teams ou Dataverse version premium, si je puis dire, vous n'aurez pas accès, par exemple, au schedule refresh et à toutes ces petites choses-là. Et idem, voilà, je les ai soulignés. Et idem, au niveau des connecteurs, vous n'aurez pas accès à l'ensemble des connecteurs Dataflow. Si vous êtes en Dataverse for Teams, vous aurez vraiment les connecteurs, je dirais, les plus standards, comme le CSV, le SharePoint Online, Excel, etc. Voilà. Alors, toujours cherry on the cake, il y a les scénarios offline. C'est-à-dire qu'il arrive que vous créez une application, en Power Apps par exemple, qui est utilisée à l'extérieur, et puis à un moment donné, la personne se déplace, et elle a besoin de son application, mais elle perd la connectivité Internet pendant un certain temps. Et donc, ce qu'on veut, c'est de pouvoir continuer à utiliser l'application, de pouvoir utiliser un cache, en fait. Et donc, c'est tout à fait possible avec Dataverse, out of the box, donc sans devoir le programmer, ce qui n'est pas le cas avec les autres types de stockage. Et typiquement, comment est-ce qu'on fait? On va dans la console d'administration, on spécifie configuration mobile, on spécifie quelle data, donc quelles sont les datas que l'on veut pouvoir travailler, être utilisées offline. Donc on choisit les tables et on choisit aussi, donc il faut ajouter les tables ici, et on choisit quel utilisateur doit pouvoir travailler offline. Et c'est automatique. Donc, il n'y a rien à faire, rien à configurer. Et on peut travailler pendant un certain temps avec ce cache, parce qu'en fait, il y a une sorte de petit cache SQL dans l'application mobile. Oui. C'est en consultation uniquement ou lecture? C'est en lecture aussi. En lecture aussi. Les deux. Les deux, oui. Et après, ils synchronisent. Oui.
Un autre point très important, c'est ce qu'on appelle Dataverse Relevant Search, qui s'appelle maintenant en fait Dataverse Search, c'est l'ancien nom, Relevant Search, on va changer de slide. En fait, les données que vous mettez dans Dataverse peuvent être crawlées, indexées et recherchées. Donc toutes les tables, qu'il y ait des documents ou pas dedans, peuvent être crawlées et être indexées. Donc dans Dataverse se trouve l'outil de recherche et d'indexation qui s'appelle Azure Cognitive Search. Donc, quand vous payez pour Dataverse, vous payez pour ça aussi. Et donc, il crawl vos tables en permanence. Donc, les documents aussi, ce qui veut dire qu'on peut rechercher sur base de documents. Vous mettez un mélange d'informations, enregistrements, documents, il regarde à l'intérieur du document, il vous ramène le résultat. Ce qui est quand même très intéressant, en fait. Et donc, ce Cognitive Search service vous permet aussi de faire des recherches plus importantes dans vos données en utilisant la syntaxe de recherche open source Lucerne, qui est un standard industriel, en fait, Lucerne. Donc, on peut faire des plus, des moins, des plus près que, en moins de 4 mots, des trucs comme ça. Donc, c'est très intéressant. Pour moi, toute application qu'on crée devrait pouvoir avoir une fonctionnalité de recherche. De plus que pour des audits, on fait un audit sur vos données, on veut être sûr qu'il n'y a pas des données personnelles ou que vous puissiez retrouver les données personnelles d'un utilisateur qui en fait la demande. L'outil de recherche vous permettra de le faire. Donc, en termes de compliance, si vous voulez, c'est un point très important. Oui. Là, on parle des documents, quel que soit le stockage, sur Azure, sur SharePoint, dans tous les cas, ils seront indexés. Non, donc les documents qui seront indexés, c'est uniquement des documents que vous mettez dans Dataverse. Vous mettez dans SharePoint, c'est un autre sujet. Mais la question n'est pas idiote du tout, hein, parce que, et je réponds à cette question-là. En fait, pour effectuer une recherche à travers Dataverse, pour utiliser l'outil de recherche, Cognitive Service, vous devez utiliser Power Automate pour le moment. À partir de Power Apps, donc Power Apps s'appelle un Power Automate qui fait la recherche et ramène le résultat à Power Apps. Et donc, par exemple, vous tapez dans Power Automate eGuide avec tilde, et lui est suffisamment intelligent pour amener Ignite, par exemple. Il le fait automatiquement. Si vous voulez comparer à Azure SQL, par exemple, là, il faut mettre en place de nouveau le voilà. Pour faire votre recherche, aller créer vos indexeurs, etc. Ici, c'est built-in. C'est ça, en fait, la différence de prix dans Dataverse, c'est une database as a service, si je puis dire, avec toutes les... Voilà. On peut faire des choses sympas. On peut utiliser des recherches de préfixes, hein, étoile Ignite, ou postfixe, hein, Orlando, mais étoile pour le dos, etc. Des choses qu'on ne peut pas faire dans SharePoint. Il n'y a pas de préfixe en SharePoint. Ici, ça fonctionne, donc ça, c'est intéressant. Par contre, ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous pouvez avoir dans votre entreprise à la fois des données non structurées qui sont dans SharePoint et des données structurées et non structurées qui sont dans Dataverse. Et vous pouvez unifier la recherche. In fine, les gens veulent trouver les informations sans devoir utiliser l'application. Ils veulent aller dans la recherche de l'intranet, faire une recherche et dire, par exemple, ici, j'ai un screenshot, voilà, je tape Travel dans mon intranet, je trouve effectivement Travel dans tous les fichiers qui sont des fichiers SharePoint ou OneDrive, mais j'ai aussi une tabulation Dataverse, là, vous voyez à droite. Et quand je clique sur Dataverse, je trouve mes enregistrements. Et la sécurité est garantie. Je ne les vois que parce que j'ai le droit de les voir. Et donc, ça veut dire que les gens vont moins utiliser l'application, vont aller plus dans le mode de recherche. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment un point très, très important. C'est l'unification de la recherche business et non business. C'est un point, pour moi, qui est capital, en fait, qui est très, très mal compris par les entreprises, alors que ça permet de résoudre des problèmes de compliance, GDPR, etc. On peut même faire des recherches sur des patterns. Hein. Je veux voir tous les endroits où il y a une adresse email. Oui. J'ai juste une question. Il y a une configuration à mettre en place pour faire apparaître un Dataverse. Oui, c'est ce que j'ai passé là. Voilà. En fait, vous devez utiliser un compte qui a une licence Dynamics 365, un seul compte. Et ce compte permet de faire ce qu'on appelle Federated Search. Ça s'appelle un Federated Search. Hein. Vous faites une fédération entre la recherche. C'est quelques clics. Hein. Ça prend, vraiment, j'ai fait ça en 10 minutes, en fait. Hein. Avec 15, parce que je devrais regarder la doc, en fait. Hein. Mais c'est vraiment facile. Donc ça, c'est bien. Et voilà. Donc il faut un peu configurer, mais c'est vraiment extrêmement simple. Oui, une question là-dessus. Est-ce qu'on peut appliquer les sensitivity labels sur Dataverse? Associer les... Sensitivity labels. Oui, tout à fait. Donc on peut faire ça.
Et ça, c'est un des points suivants, en fait. Hein. Donc, ah oui, je reviens dans mon recherche. Hein. Donc, vous voyez les résultats de votre recherche, vous cliquez sur un des enregistrements, et hop, vous allez dans la page Power Apps de l'enregistrement. Vous même éditer. Alors, pour répondre à la question, je l'attendais. Et c'est Isabelle, tu veux introduire le sujet? Oui, je ne sais plus si c'était toi ou moi. Peu importe. Comme tu veux. D'habitude, on a un petit, quand c'est mes pages, il y a un petit symbole, mais ce n'est pas Oui. grave. Donc, effectivement, la classification de données, c'est super important. Donc, maintenant, on a lancé un compliance center qui est devenu Microsoft Purview dans Microsoft 365. Et effectivement, on va pouvoir utiliser des étiquettes de sensibilité et on va pouvoir scanner, trouver des numéros de sécurité sociale, des emails, des infos GDPR, etc. On peut classifier, on peut labelliser. Donc, c'est possible sur les données SQL, c'est possible sur les données Dataverse. Ça ne l'est pas sur SharePoint, je pense. Sur SharePoint, normalement, les étiquettes, si. Je pense qu'on peut mettre des étiquettes. Il faudrait peut-être qu'on change les slides. On peut le faire dans SharePoint. On peut le faire, hein, donc mais pas, en fait, on peut le faire dans les documents, mais pas dans les enregistrements dans les listes. Vous voyez? Tandis que là, on peut le faire dans les enregistrements dans les listes. C'est ça la nuance, en fait. C'est la nuance entre la métadonnée voilà. et la donnée, en fait, hein, ce qui est assez important. S'il y a un champ qui s'appelle sensibilité. Dans les listes SharePoint, on peut mettre maintenant... Oui? Dans les bibliothèques, il y a un champ. D'accord, mais vous ne l'avez jamais vu fonctionner. Vous l'avez vu fonctionner? C'est une question, hein, c'est pas du tout... Mais il est placé sur la librairie ou c'est une des colonnes? De la librairie, mais pas des listes. Et c'était ça, en fait. Hein. Le nom veut dire pour les listes SharePoint. Si on utilise les listes SharePoint comme comme base de données, hein, ce qui se passe dans un certain nombre d'applications, donc c'est non pour le moment, en fait. Pour les documents, ça fonctionne. C'était ça. Voilà. Alors, point très important aussi, c'est l'audit. Donc, on peut avoir une trace de tout ce qui se passe dans Dataverse. C'est aussi important quand vous travaillez, par exemple, dans le monde financier. Hein. Pour nous, c'est obligatoire, en fait. Hein. Sinon, c'est non. Donc, on peut auditer à l'échelle de l'environnement, de tout l'environnement. Donc là, après, on peut spécifier table par table laquelle participe à l'audit. Il faut le dire, en fait. Ensuite, on peut spécifier quelles colonnes. Hein. On peut exclure certaines colonnes si nécessaire ou en inclure. Par défaut, c'est toutes, je pense. Du coup, on a un système, on peut faire de la recherche ou des filtres sur tout l'audit. Donc, c'est plus facile à utiliser que dans SQL, par exemple. C'est aussi possible, mais voilà, si vous voulez changer, voilà, si on change un document, vous ne le verrez pas dans SQL, hein, donc il faut aller dans SharePoint. Enfin, ici, tout est concentré là. Donc, pour l'auditeur, c'est plus facile. Hein, en cas d'audit, bon, on va regarder ça. Vous voyez, donc on peut vraiment auditer tout, y compris les activités de l'IT. Si vous changez l'audit, il y a une trace dans l'audit. Hein, donc, voilà. Un autre point, c'est le fait qu'on va pouvoir archiver les données de Dataverse. Donc, ça va arriver en 2023, en public preview. Ça va peut-être aider avec l'histoire de détention, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, le coût de stockage est tellement cher dans Dataverse, mais peut-être qu'il y a pas mal de données qui ne sont plus nécessaires. Donc, on peut les mettre dans l'audit, dans un stockage froid, comme on dit, hein, qui est beaucoup moins cher, mais pour lequel il y a une rétention plus longue. Et donc, effectivement, ça peut être un palliatif au problème de stockage des backups qui ne va pas au-delà des 7 jours. Donc, on va pouvoir mettre des policies d'archivage, dire sous quelles conditions on veut que cet enregistrement soit archivé, après 10 ans, après 5 ans, après 3 ans, ou s'il contient certaines valeurs. Donc, c'est un accès read-only. Et on pourra s'y connecter avec Power BI aussi. Donc, il y a un connecteur, il va y avoir un connecteur vers Dataverse pour la partie audit. Pardon, audit, excusez-moi, archive. Je vais vite parce qu'on est un peu en retard. Mais... On n'a pas encore tous les détails, hein, donc on ne sait pas à quel point ça va être transparent. Voilà, on n'a pas utilisé. Voilà. On n'a pas utilisé. Alors, voilà, donc théoriquement, quand ce sera disponible, on va pouvoir, pour une table, dire, voilà, elle participe à l'archivage, et donc ça doit être automatique, il y aura des règles qu'on pourra mettre en place, mais ça doit être simple, c'est du SaaS, hein, donc ça doit être simple. Voilà, à titre de conclusion, on peut dire que Dataverse n'est pas un jeu, même si, à certains égards, c'est assez facile à utiliser, mais ça peut être aussi utilisé dans des situations très complexes, ce n'est pas un jouet.
notre conseil, c'est garder vos données où elles sont, ne migrez pas dans Dataverse s'il n'y a pas de raison de le faire. Vous n'avez jamais tort en utilisant SQL, Azure. SQL Azure est toujours un excellent outil. Il aura toujours son rôle à jouer. Si vous avez des documents, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si vous êtes sûr d'avoir que des données relationnelles sans documents, peut-être que SQL est vraiment très très bon. Mais voilà, il vous faut une équipe de développeurs et il vous faut un DBA aussi. Dataverse, il n'y a pas de DBA. Tout est géré automatiquement. Voilà. Donc, dans la plupart des cas, Dataverse est une bonne solution SaaS, Software as a Service. Ça vous donne pas mal de fonctionnalités qui viennent de Dynamics 365, comme la sécurité hiérarchique, par exemple. On peut évidemment combiner SQL, avoir une application dans laquelle on a certaines tables de SQL, certains documents dans SharePoint, et on exploite Dataverse. Oui. On peut combiner Dataverse pour Team et SharePoint, on peut aussi faire, mais des documents dans SharePoint, et les données relationnelles dans Dataverse pour Team. Donc voilà, on peut combiner ça. Si vous embarquez dans un projet avec Dataverse pour Team, pour lequel il y a certaines limitations, après, vous pouvez upgrader. Vous cliquez, et ça devient un Dataverse normal. Donc, ce n'est pas une dead end, ce n'est pas une impasse. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a peut-être encore une minute pour les questions. Moi, j'ai une question. Une question? Oui, concernant l'équipe pour le stockage de Dataverse, est-ce qu'il est recommandé d'acheter directement le stockage ou du moins de passer par les licences, commencer par les mettre des licences à des utilisateurs pour upgrader le stockage de Dataverse? Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez faire, mais en gros, c'est vrai que le premier utilisateur vous amène 10 gigas, je crois, de stockage dans votre tenant pour Dataverse. Le premier utilisateur qui a une licence premium. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui ont une licence premium, il est probable que vous n'ayez pas besoin d'acheter du stockage supplémentaire. Donc moi, je dirais, voilà, si vous allez dans une optique dans laquelle tous les utilisateurs ont une licence premium, et si vous voulez être sérieux avec la plateforme, réellement exploiter la plateforme, c'est ce que vous devez faire. Il faut négocier avec Microsoft sur les tarifs. Et puis, voilà. À ce moment-là, normalement, les licences devraient suffire. Maintenant, acheter des add-ons supplémentaires, ce n'est pas très, très, très cher. Mais commencez d'abord par les licences. Peut-être préciser que le stockage par utilisateur, en fait, se met dans un pot commun. Oui, on partage tout. Et donc, dans le RACI, donc la matrice de responsabilité, quelqu'un doit voir quel est le stockage qui est utilisé, comment le stockage évolue, comme dans tout. Comment le stockage Dataverse évolue et qu'est-ce qu'on doit prévoir pour les 6 mois prochains. Donc, il y a une tâche. Il n'y a pas besoin de DBA. La Dataverse est toujours nickel, donc il n'est jamais en état boiteux. Mais néanmoins, il faut quand même gérer le stockage, savoir, voilà. Donc ça, il ne va pas acheter licence pour vous à l'avance. Demandez 6 mois à l'avance que le budget prévoit que... Donc, voilà. Même si c'est un système sans DBA, il faut quand même se dire que tous les petits points de détail qu'on vous a montrés, bon, je ne protège pas mon ADN, c'est pas ça, mais tous les petits points de détail et leur impact, c'est important de bien les comprendre et justement avec un mindset à la base un peu data. Voilà, et c'est le but de cette session. On doit présenter ce qu'est Dataverse à un board d'architectes typiquement, et ils doivent comprendre de façon objective. Donc, ce n'est pas de marketing. On dit, voilà, les faits, maximum de faits, et après, on discute des faits. Oui. Une petite question par rapport aux environnements. Oui. On peut créer qu'une seule base de données par environnement. Oui. On peut classifier par. Donc une base de données par environnement. C'est-à-dire qu'un environnement, ça va représenter du coup, on va dire un espace spécifique à une application. On va plus travailler en mode développement, production ou IAT. Voilà. Donc typiquement, ce que nous on fait pour les applications, pour toutes les applications d'ailleurs, on a un environnement de dev par application. Un de test, un de, ça dépend de l'application, pré-production, si vous voulez, UAT, et un de production. En production, on peut mettre plusieurs applications en production dans un même environnement. Et il y a une équipe spécifique qui se gère de déployer ça, qui n'est pas les développeurs. Donc tout dépend du type d'application. Ça, c'est une approche IT pour les développeurs professionnels. Pour tout ce qui est citizen développeur, ça se discute. On conseille d'avoir un environnement pour le dev, pour le test. Ça, il faut qu'ils comprennent qu'on a un dev et un test différents. Maintenant, pour la mise en production, certaines applications, le citizen développeur peut la mettre en production. Ça dépend du type d'application, de la criticité des données et de l'environnement dans lequel vous êtes.
Si vous êtes dans le monde financier, ils n'aiment pas ça. Ils veulent qu'il y ait ce qu'ils appellent un contrôle. Le contrôle, ça peut dire je peux le faire, oui, oui, oui. Le chef dit oui, je peux le faire, ok, fais-le. Et donc, il y a un contrôle nécessaire quand on met en production, en fait. Et donc, il faut dans des environnements séparés. Oui, tout à fait. Pour passer de l'environnement de dev, par exemple, au pré-prod, du prod, est-ce qu'il y a des manipulations à faire pour récupérer le schéma de la base de données? Oui, alors, typiquement, on crée des applications et on définit des tables dans ce qu'on appelle une solution, qui est un package. Et quand vous exportez la solution et que vous la réimportez, le schéma est changé. Les données ne sont jamais copiées, hein, donc elles restent. Mais le schéma change, en fait. Oui. Pas d'autres questions? On va aller manger. Ah, encore une question, oui. Justement, le schéma change, c'est-à-dire que dans ma solution, je ne peux pas importer et réexporter ma table et dataverse ou... Oui, c'est ça. Donc, en fait, dans le schéma, on peut, dans la solution, on exporte la solution qui comporte toutes les tables, en règle générale, toutes les tables, y compris les applications. On l'exporte et quand on la réimporte, la nouvelle solution change le schéma des tables qui sont dans l'environnement dans lequel on réimporte. La structure des tables. Si, la structure des tables. Oui, non, mais tu ne vas pas avoir un champ qui est remplacé par un autre. C'est-à-dire que si vous rajoutez une nouvelle colonne, par exemple, il y aura une nouvelle colonne qui sera rajoutée dans la nouvelle version de la table. Oui. Ah oui, non. Voilà, c'est dans ce sens-là. On peut avoir des conflits aussi. Du coup, ça n'écraserait pas si on supprime une colonne ou des choses comme ça, c'est appliqué aussi ou... Si on supprime une colonne, par exemple. Je ne sais plus. Je sais plus. Oui. Je pense que oui, mais je ne sais plus si on peut éviter. Oui, c'est la différence entre un upgrade et un update. La différence entre upgrade et update, dans un cas, il se permet d'aller plus loin, effectivement. On peut tout supprimer et uploader aussi. Voilà, donc j'espère que ça a répondu aux questions que vous posiez. Donc voilà, on peut trouver les... Merci. Et bon appétit. Maintenant, il n'y a plus de film.
Merci.